Masa jeme jera bara je, manje mega nange ngoanye, susu rare, juje wa, dusum jewe yung la ja, zalo jaga jedo bhagava de banja para menda bhe, jedo jumde dama, shiro je baro de jeme nyabo jumde dama, shiro je baro do jambala cha, zalo de jeda jede bade, jana jumde de jebe kop, jako bambara la, jalon je jede jamada, juju sebe jedo dambada thab, jedo shudu de, ze, jumde de somana wa, shi jewe chuje nanda jede nga zala nyamba. Yande ze janju samba samba jamba baba jere sawanjo shiroje parodo jamba somo jaba nila namba da je poma ngamba de tala ya rashi je domba yanda ba jeso dawa dene sanji je tuyo tsidanda ma shirib. Janju samba samba jamba baba jere sawanjo la deke je meso rije buha rije poma kala la shiroje parodo jamba somo jaba jaba daba de jida la baja deke je mamba da janju samba samba jamba baba jere sawanjo je tsidanda ma shirib da de bola deke je Shiri Rije bo makala la shiro je baro to je ba sama je ba de ta na ba ta wa je de po mo ngama de la la ya ra shi je to ba ya da ba je so da wo so to mo to ma nye so le to ma nye she ma ye to ma nye le ja su she ma ye no de shin do so wa da do shi da do shi da na bar she ba na Shiri de ta che ta je to ma nye de che nye ma ba je ba ma ga ba de ma da ta wa ma ba ka wa ma ba wo shiri de dor wa na to ma nye la so me do she me do je me na bar she ba me na me je me le ye me so me tra me je me ro me re je me chue me do mi je ka me ma ne je ka me ye na ba che ba kan je ba do ye me do ma re ba sa ba ma na ga she se ba do ye me do de shin do ngo da ku ju do ngo ba da la me she Toba me mando pa ya mendo shere pa de da bana jesu samana toba me vechere shiro je paro de je ba de la de je sana toba me je shi je lo ne shi do de ne nyanga ne de be thara chu do to sundar na ba che ba sa je tha je shiro je paro je ba de la de na la na ma ba ya do ba sa ba je ngoma to ba sa je zo de da bana shiro je paro de je ba nga ro ba je ba nga la na me ba nga me nya ba da nya ba je ba nga do nga de je ro do shiro je ba nga me zo ba na da ba je ba je de shiro je paro de je ba nga me ba ta ya tha o ma ga de parang ga de para sang ga de bo de Shere po chanchu samba samba chamba tata shiro je parate chamba samba la la bacha wa tene chumde te tenga zi tele she te chanchu samba samba chamba papa chere so wancho la le so shi chawa chene le so la so re je po te te cheno te te she te chita kyu ye damba te she te shiro je parate chamba la chamba che te te she she mana je she so chumde te je te ke che ka chene se ta damba shere tu pa ta chanchu samba samba chamba papa chere so wancho tata je te te pa khura te tata la da men dal hama yin da te se che ben che te Chumden de je somba la ngomba to da ta mangate gate parangate parasanga de bode so va ta ta omangate gate parangate parasanga de bode so va ta ta omangate gate parangate parasanga de bode ta ta omangate gate parangate parasanga de bode so va ta ta omangate gate parangate parasanga de bode so va ta ta omangate gate parangate parasanga de bode so va ta ta omangate gate parangate parasanga de bode ta ta Prasanga the Bode Sova, Tata, Gata the Paranga the Prasanga the Bode Sova, Namala Chazalo, Sanjala Chazalo, Chola Chazalo, Jala Chazalo, Jamachara Parajabalacha. Tajit to Jujitangala, Jamachara Jabarat, Jabato, Somayala Sajikondo to Jabalatana, to Dijala Sova, Individual, the Jisera, the Vatation to Taji, Jamachara Jabarat, Jabata, Somayala, second Jabal. To the general of an individual, the chair and double judge, member judge, Rato, George, Kanjit, General, Government Bajama, Bachabama, Tamaba, one. Tata Javani, the Mazovasanya manager, Tamba de la Charge, Law, Geredona, Joshua, the Meduna, Bajan, the Tombara, Jefferson, Batapsi, Danja, Dendrete, show. Namona Zenanda Jela Mala, Nasi Suchaba, Kazu and Rosu on the Koa Dondoso Jingelo, Jay, Nombo Jija, Masajo Mejevedo, Jebe, Janganda, Seveda, Yanga, Roja, Rambaja, Tasani Yang, and so on the Chini Yang and Dojo. Saturday Japan and the jail on the Jokotoba, Chingelo. Omeji je bodando to sanje kunye ngwanya rasu chuku ngusu to zaba zawa lama na languja tse tabje to je sheje rezo doa shinje mendo de je banjo ba sije lombo da baje sheje zo de languja tse masa je me shiro para je manje menga nanga ngwanya susu re je je wa to sumje we yon languja tse Torje chanche tele naroda mama mela chuche gambaba pama drupa jawan drukumba kaje lama nalang gujaze.
Dazo Zenje Danje Jelo Chuzo Trowa Jinje Labdozo, Cholando Loa Jinje Labdozo, Lantrobo Sawa Jinje Labdozo, Troba Ishuzo Jawa Jinje Labdozo, Nejisite Bonda Lama Sola Jabse Jawa Chuje Sinje Lam. Nase Bonda Lama Sola Jabse Jawa Tobe Tatrowa Jinje Labdozo, Tuji Shinrowa Jinje Labdozo, Nazato Dama Jinje Labdozo, Chaja Chembe Chujongondo Tsendinje Latoba Jinje Labdozo. Sanje kunde zawa lama la gosong goba jembe cha anzalonde menelo rongon sheba da tsedan drupa nyambra chenje lo. Okay, we are a little bit early, few minutes, but I think it's okay. Good morning, everyone. I mean, we can say we are fortunate to have this precious human body, and which is can have a freedom that can practice, because this kind of freedom for the practicing Dharma is not easy to can find. So when we talk about the freedom, lots of people may think, oh, there's nothing free, it's too expensive these days. Freedom means that we don't have, as long as we put the effort, we can pursue whatever we want. We don't have those restrict, physically restrict, mentally restrict, or emotionally restrict, or circumstance restrict. Lots of people want to practice Dharma, but there's no opportunity to practice. And some people, they have all those conditions, but they don't have interest in the. So that's we can say outer obscuration and inner obscurations. Outer obscuration is we are obscured by the outer condition that we couldn't practice the Dharma, and inner obscuration is the inner condition of our mental state: lack of devotion, lack of interest, lack of understand. So that way we couldn't practice the Dharma. So since we have outer conditions free that can practice Dharma, in innerly we have a devotion, and a wisdom that can understand the Dharma. So we basically free from all those conditions of the negative, what we call unfavorable conditions, free from all unfavorable conditions that make us a precious human body. Not because we have a human body, having human body alone cannot make us precious. So have to recognize that one. There was one story in Indian story that one, I think I told this story. One man, student, he served his guru for many years, really faithfully, great servant, great attendant. So after so many years serving to his guru, and one day he said, I did all those service for you with the faithfully, with the really sincerely. Now I really have one favor to ask you. Please give me some really precious mantra, that can have a powerful, really powerful, precious mantra. So, and Guru said, Om. Then the student really disappointed. He said, this Om is a we say every day. You give to everyone. That's nothing special. So you really when what called someone who unappreciated, So then teacher said, okay,
no problem. Okay, I give you this stone and go to the market, try to find the value. So he went to one man who sell the rice and said, can you, exchange this with the rice? And the man said, I have no value, it's just rock. If you want, can give you the bowl of rice. Then that man said, oh, no. Then he went to many different business people, and nobody recognizing. Everybody said, oh, this is just rock. I give you this much, like, enough to eat, basically. So finally, he met one person, and that person said, where you got this rock? This is a really precious stone. Only royal family have this one. How you got this one? He was really amazed and surprised. And he went back to his guru. And guru said, yes, true, this is a really precious stone. But most of people cannot recognize it. This is a precious. They saw as a stone. That way they couldn't tell the value of this stone. Everybody see the stone same, but couldn't see the value. So only this person who recognizing what kind of stone is this, that way that person can see the value. Same, I give everybody but only few can understand the value or the inner meaning of this. So I think, so that is as showing us we have this preciousness, but we have to recognize that precious, that value, that value is not because of our look, not because of our skill, not because of our strength, not because of our ability of a mundane way. This is recognizing this value is that we have something called wisdom. We have something called understand of the what is right, what is wrong. So this kind of knowledge, wisdom, and capacity, whatever I think we use. So that one is many people, many sentient beings don't have. Some sentient beings not necessary to have a faith, devotion, wisdom, and some even they couldn't because of that they are unfavorable condition. So I think so that is what is in the Buddhism means saying is we have to recognize as a human body. So once we're recognizing that preciousness, then we will not waste. So we can try to use so much as what called meaningful way. So that is that reason I think mainly we practicing the Dharma. Thầy gửi lời chào tất cả mọi người. Thế và chúng ta thì đã có được cái thân người là thân người chân quý này rồi. Chúng ta có đầy đủ những sự tự do, tất cả những cái thuận duyên, và chúng ta biết rồi là không có gì tự do, tức là không có gì là chúng ta có được một cách tự nhiên mà nó có cả. Ở đây chúng ta cần phải có những cái nỗ lực rất là lâu dài, và với nhờ những cái nỗ lực như vậy thì chúng ta sẽ không bị hạn chế nữa, và chúng ta sẽ không bị những hạn chế về những cái xúc tình, không bị hạn chế bởi những cái hoàn cảnh, vân vân. Thế và ở đây thì có rất là nhiều người thì họ không được có những cái cơ hội như chúng ta, thì cũng không thể nào gọi được là có thân người chân quý cả. Một số người thì họ không có đầy đủ những cái sự tự do và thuận duyên. Có những người thì khi mà họ có đầy đủ tự do và thuận duyên như vậy thì họ không có hứng thú với giáo pháp, và như vậy thì cũng không thể nào gọi là đời sống làm người chân quý được cả. Thế và ở đây thì thường nói rằng là chúng ta có đầy đủ những cái thuận duyên nội tại và ngoại tại.
nội tại thì nếu như mà có những cái thiếu sót về tinh thần, thiếu sót về những cái hiểu biết, thiếu sót về tín tâm thì cũng không thể nào mà có thể gọi là có được cái thân người chân quý. Thế và còn những cái ngoại tại thì là được thoát khỏi những cái hoàn cảnh, thoát khỏi những cái điều kiện mà gây ra cản trở. Thế và ở đây những cái chúng ta có được khi mà chúng ta có được cái trí tuệ, chúng ta có được những cái sự thuận duyên như vậy, thì chúng ta đã có được cái đời sống làm người chân quý. Và nếu chỉ có gọi cái thân người không thì không thể nào được gọi là chân quý cả. Có một cái câu chuyện mà chắc là chúng ta đã nghe qua rồi, nói về việc ở bên Ấn Độ thì có một cái người học trò đã phục vụ vị thầy rất là nhiều năm và phục vụ hoàn toàn rất là tín tâm, rất là tử tế với vị thầy. Và một ngày thì người học trò mới nói với vị thầy rằng là con đã phục vụ thầy rất là nhiều năm rồi, bây giờ con chỉ muốn xin thầy hãy cho một cái minh chú rất là chân quý, một cái minh chú rất là quyền năng, và vị thầy ban cho anh này cái chữ ôm. Thế và người học trò rất là thất vọng, anh ta nói rằng là thưa thầy, nếu như mà thầy chỉ ban cho một cái chữ ôm giống như tất cả mọi người thì chả có gì đặc biệt cả, ai cũng được ban như vậy thì liệu cái điều này nó cũng chả có gì khác cả. Thế và vị thầy mới đưa cho anh ta một cái hòn đá và nói rằng là anh ta hãy đi ra ngoài để hỏi cái giá trị của hòn đá này ở ngoài chợ. Thế và cái người học trò này đem hòn đá đi và hỏi, thì có người nói rằng là ôi đây chỉ là một tảng đá bình thường, chả có giá trị gì cả. Và anh ta hỏi rất là nhiều người, có những người thì chỉ trả cho anh ta đủ một cái bữa ăn cho cái hòn đá đó thôi. Thế và không ai nhìn ra được cái giá trị của hòn đá. Và rồi cuối cùng thì khi anh ta gặp một người thì anh ta mới hỏi, thì người này mới nói rằng là tại sao anh có thể có được cái hòn đá như vậy, cái hòn đá này nó hết sức là chân quý, cái hòn đá này nó thuộc về gia đình hoàng gia mới có được. Thế và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự chân quý đó. Và sau đó người học trò quay trở về nói với vị thầy, thì vị thầy mới nói rằng là gì, đúng, cái hòn đá nó chân quý như vậy, thế nhưng không phải ai cũng nhận ra được cái sự chân quý của nó cả, không phải ai cũng nhận ra cái giá trị của cái hòn đá đấy cả. Thì cũng giống như vậy, khi mà ta ban cho cùng một cái chữ ôm, nếu như mà ai hiểu biết được cái ngữ nghĩa của nó thì mới thấy được cái minh chú của nó là chân quý. Thế còn nếu không hiểu thì sẽ cho rằng là nó không có giá trị gì cả. Nếu như mà chúng ta muốn đánh giá được cái sự chân quý như vậy, không phải là một cái nhìn đẹp đẽ hay là một cái sức khỏe như vậy đều được gọi là chân quý, không phải là cái cách chân quý theo thế tục, mà ở đây phải là có cái trí tuệ, có cái sự hiểu biết đúng, cái gì là đúng, cái gì là sai lầm, tùy theo căn cơ của chúng sinh. Và không phải tất cả những chúng sinh đều có niềm tin tưởng, đều có trí tuệ và có đầy đủ những cái thuận duyên. Chúng ta cần phải nhận ra như vậy và chúng ta mới không lãng phí, chúng ta mới sử dụng cái thân người này một cách có giá trị và cần phải dồn thời gian vào để mà thực hành. Okay. So now today we going to go through this precious garland of the Supreme Path, the page 28. So we finish first three, number 3. So today I think we're going to talk about the number 4. So in the number 4 said, once you can sustain the innate state, you don't need the train in the path of the means. So basically in the Vajrayana, is divided into the 2 paths, path of the skillful and path of the liberations. Sometimes it's called the skillful, and sometimes it's called the, here we use translate as a path of the means. This path of the mean is or path of the skillful, say like 6 yoga of Narobas, for example. 6 yoga of Naroba is called the path of the skillfuls. Sometimes people translate as a path of the strategy, to method to get to actually one, the actually where you need to get. So some kind of support that way means or skillful.
What is it? That is like a practice of the Tumu, practice of the Tsalung, practice of the Bindu, that all those in the related to the 6 yoga of Naropa, and those practices basically called the path of the skillful or path of the mean, sometimes called the path of the method. I think same way. I think Sanskrit is called the Ubaya Marga. Ubaya means the like kind of idea, So something that is strategy to get to the somewhere. You have to use some kind of idea, some kind of skill, some kind of a method to reach to somewhere. So where actually you need to get to is the path of the liberations. So what is the path of the liberation? Is the path of liberation is the Mahamudra. So in the Mahamudra, so when you're meditating in the Mahamudra, it's called the innate nature. Innate nature is talking about your own, what called that, nature of the mind. Innate nature of the mind, or sometimes it's called original conditions, original one. So, what co-emerge the inner nature of co-emerge the primordial wisdoms. So once you can stay on that state, then you don't need a strategy to get there. So that is what means the person who can stay on the state of the inner nature, then they don't need a skillful mean like a Zalung and like a Tomo or other method. So that is what it means that once you can sustain, but until you sustain those path of the method or skillful is necessary. So you have to be clear this one. It's not saying you don't need the path of the skillful. It's not saying you don't need the Zalung or those all methods, Kama Mudra, Zalung, or whatever method as we're using for the practice. It's not necessary. It's not saying it's not need. But once you reach to the where you need to reach, then you don't need to strategy to get there. That is what it means. So you finish, Khenpo? yeah. So is that 10 unnecessary things, right? Because I have a page, it's not same with you. Yes. Thế và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục về tràng hoa chân quý của tổ Gampopa, và tiếp theo của 10 điều không cần thiết. Nếu như ai có sách thì nó nằm ở trang thứ 47. Hôm trước thì chúng ta đã học hết 3 cái phần đầu rồi, và bây giờ thì đến phần thứ 4. Một khi con duy trì trạng thái ban sơ, con không cần rèn luyện trên con đường của phương tiện. Thì ở đây thì con đường của chúng ta thì có 2 con đường. Con đường thì có một cách thiện xảo và con đường để dẫn tới giải thoát. Thế và ở đây con đường một cách thiện xảo là chúng ta thực hành 6 pháp du già của Naropa, hay là 5 con đường của 5 con đường có thiện xảo. Đấy là những cái phương tiện chúng ta cần thực tại những cái con đường như vậy để mà hỗ trợ trong cái lúc mà chúng ta thực hành, ví dụ như thực hành mô sa lung bin, đấy tất cả là những cái con đường của phương tiện. Và khi mà chúng ta mà cần những cái kỹ năng, chúng ta cần những cái phương tiện cho tới khi chúng ta đạt được tới cái trạng thái ban sơ. Thế và con đường giải thoát thì có nghĩa là Mahamudra, đấy là cái bản chất nội tại, đấy là bản chất của tâm trí, và đấy là cái sự hợp nhất của trí tuệ ban sơ. Thế khi mà chúng ta trong khi mà chúng ta đã đạt được tới cái trạng thái ban sơ như vậy rồi, thì chúng ta không cần phải có những cái phương tiện khác, mà chúng ta muốn duy trì ở cái trạng thái này thì những cái phương tiện như vậy là không cần thiết. Ở đây không có nghĩa ở đây không muốn nói rằng là chúng ta
không cần phải có những cái phương tiện như vậy. Thế nhưng mà ở đây muốn nói rằng là khi mà chúng ta đã đạt được tới cái trạng thái ban sơ rồi, chúng ta duy trì ở trong trạng thái đấy rồi, thì chúng ta không cần phải có thêm những cái phương tiện nào cả. So from the Tantra, Buddha said, you also Torwa means like something, abandoned the Kama Mudra, and avoiding or maybe not taking also wisdom mudra, and meditate on the Mahamudra, the Buddha said. So what is Kama Mudra and what is a wisdom mudra? Mean the Kama Mudra is someone who physically, have a consort. That is called the Kama Mudra. Wisdom Mudra is the Tumu meditation or deity yoga practice. We visualizing as a consort. So that is called the wisdom mudra. So from Buddha said, when you stay in the state of the Mahamudra and the Kama Mudra and the wisdom mudra, those are not necessary. So that mean we also exercise the Tumu meditation, those it's not necessary to practice as a once we can stay on the state of the Mahamudra, because they are strategy or skillful to get to the state of the Mahamudra, but so when they reach to the Mahamudra, then they become in destruction. So when we go to receive the fourth empowerment, so the third empowerment is actually a skillful means, and the fourth empowerment is the inner state of the mind or Mahamudra state. So through the experience of the there's called the bliss at the third empowerment. It's called the great bliss. From that great bliss, then Guru instruct as a fourth empowerment. Through that's fourth empowerment is called the word empowerment. Word empowerment is called, it means the oral instructions. Through that oral instruction too, then we recognizing the inner nature state of the mind. So once we're recognizing that inner nature state of the mind, so then not necessary to go back to that skillful method again, then it become a distraction. So this is what it means is somebody who is capable can stay in the nature of the mind, somebody who can meditate on the complete emptiness, have a realization of emptiness, then a method it's also in the Mahayana tradition, we call the training of the samadhi, training of the wisdoms. Once you reach to the state of the wisdom, then you don't need to concentrate on the morality, because then morality is not that important. I'm not saying you can break the vows. I'm not saying that way. But when compared to those two, one of the Indian masters said, if you break the moral ethic, it's okay. But if you break the wisdom, it's not, because morality is only reached to the nirvana, what called the higher realm, but wisdom can liberate you to the nirvana. So that is showing us all the, I'm not saying it's okay to break the morality, but all those other moral ethic and mental concentration, those are try to reach to the wisdom. This is based on the Mahayana tradition. In the Vajrayana, it's divided into two, as a skillful mean and a liberation path. So once you reach to the liberation path of the Mahamudra, then no need a skillful means. Thế và tiếp theo là ở đây thì có cái trích dẫn rằng là gì, chúng ta phải từ bỏ
Kama Mudra, chúng ta phải từ bỏ trí tuệ và thiền. Thì ở đây Kama Mudra là có nghĩa rằng là tất cả những cái hoạt động thể xác với cả cái khối ngẫu là không cần thiết. Thế và rồi thì những cái hoạt động thực hành như là thực hành Kumo, quán trong cái quán với cả vị khối ngẫu ở đấy cũng sẽ là không cần thiết nữa một khi chúng ta đã ở trong cái trạng thái của Mahamudra. Khi mà chúng ta thực hành Mahamudra thì chúng ta cần tất cả những cái phương tiện như vậy để mà chúng ta có thể đạt được tới Mahamudra. Nhưng một khi mà chúng ta đã đạt tới rồi thì chúng ta không cần những cái phương tiện như vậy nữa. Thế như vậy thì ở đây thì khi mà chúng ta nhận những cái quán đỉnh thứ ba và quán đỉnh thứ tư, quán đỉnh thứ ba là quán đỉnh một cách thiện xảo, và quán đỉnh thứ tư là ở cái trạng thái nội tại. Thì quán đỉnh thứ ba là chúng ta nhận được sự hỷ lạc, và quán đỉnh thứ tư là vị đạo sư ban cho chúng ta những cái chỉ dẫn, và với tất cả những cái chỉ dẫn này để chúng ta nhận ra được cái trạng thái của tâm trí. Và từ cái trạng thái này, khi mà chúng ta đã nhận thức được cái trạng thái ban sơ của tâm trí rồi, thì chúng ta không cần phải quay ngược lại nữa. Thì cũng giống như khi mà chúng ta thực hành tam giới, như là giới, định và tuệ, khi mà chúng ta đã đạt tới được tuệ rồi thì cái việc giữ giới nó không còn là phải nói là nó không là quan trọng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là thà là và nếu như mà chúng ta có thể để bể những cái giới, nhưng mà nếu mà để bể cái trí tuệ thì sẽ không thể nào mà hoàn thiện được cái đạt được tới giác ngộ cả. Thế còn nếu như là cái thực hành giới hạnh thì chỉ là để tái sinh ở những cái cõi cao hơn. Ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta không phải là giữ giới hạnh, không phải là chúng ta không giữ giới hạnh. Thế nhưng mà ở đây muốn nói rằng là khi mà chúng ta đạt tới được trí tuệ rồi thì chúng ta phải giữ ở trong cái trí tuệ như vậy. Thế và đối với kim cương thừa thì là có hai con đường, là một cái con đường thiện xảo và một cái con đường để đạt được tới sự giải thoát. Thế và con đường của sự giải thoát thì không đến khi mà đã đạt được tới đó rồi thì sẽ không cần phải những cái dùng những cái phương tiện thiện xảo nữa. And number 5, once you recognizing that the thought are the dharmata in a nature, you don't need to non-conceptual meditation. So this one, for the beginner practitioner like us, we need a non-conceptual meditation. What is the non-conceptual meditation? It's like a karma biting, you know. Karma biting is to protect us from the conceptual thought. Because conceptual thought, if we just let go, it's like a water wave, you know, ocean wave. It never ends. It's continually, you know, roll one by one. You know, it's never end. Like if you watch your own thought, you will see how, you know, even in 1 minute, within the minute, how many, you know, time you change, how many, you know, different thought comes. One thought, first thought, bring to the another thought. That another thought bring to the some another thought. So that is when you watch yourself, there's so many thoughts continually without a stop. So that is how you can control from that kind of continuing thought. You see, you have to meditate like a, you know, karma biting meditation. Karma biting meditation is a try basically calming your mind from that conceptual. But so once you recognizing, once you recognize the thought as a dharmata, which is mean that your own self-awareness, eye of self-awareness. If you have that self-awareness, you know, Buddha always said, light your own light lamp, you know, light up your own light. So that is a self-awareness. That with that self-awareness, if you see the phenomena, then you can recognizing every single phenomena are inseparable of the dharmata, which is mean the inner nature. Okay, so once you have that ability,
that all the thought are the dhamma or thought are the emptiness, then you don't need to abandon those conceptuals, because the more you have that conceptual thought, your conceptual, more you have a conceptual, your dhamma or the suchness, whatever recognizing or realizing through the self-awareness is becoming greater. So this is it. So this reason, Laza Kajuba Master, we said, once you recognizing your own ordinary conceptual as a dharmakaya, then that is the actually result, or that is actually fruition of a spontaneous of a result of a what we're seeking. So this reason, because this reason in the Kajuba tradition, we said, if you have 100 conceptual thought, you have 100 dharmakaya. So that is when you is in the state of the vipassana, once you state of the vipassana have a directly recognizing as your the inner nature or emptiness or selflessness or whatever we use as then all the other thought, whatever rising, is become more what call that helpful for make it greater about that state of the mind. So this one is a person who have the capacity to have that kind of awareness, with that kind of awareness of seeing the true nature. Then you don't need block the thought. You don't need to abandoning the conceptual thought. Then you can watch thought itself. More you have thought, your recognition of inner nature, or recognition of that wisdom, or here they use as a dhammadadu, or inner nature, is become more greater. So this reason, I mean, for the beginner, need the calm abiding, just completely calm your mind from it. Means that you have to avoid all the conceptual thoughts much as you can. But once you see that directly your own inner nature, you see that directly have a realization of a Mahamudra, then you don't need to block that one. Khenpo, when you said that in the Kagyu tradition, the more conception will be recognized as Dhammakaya or Dhammadhatu. So basically said, whatever you're recognizing the nature of conceptualize is called the Dharma Dhatu. So in the Kajuba, we said 100 conceptual thought, 100 Dharma Kaya. So person who see that the Dharma Dhatu, that is what this Dharma Kaya mean. Those are not different. Và tiếp theo là điều số 5. Một khi con nhận rằng niệm là pháp tính, bản chất ban sơ, con không cần thiền. Khi con không cần thiền, không khái niệm. Đối với những cái hành giả mà khi mà mới thực hành thì chúng ta cần phải thiền không có khái niệm. Đấy là thiền an trụ. Và muốn để bảo vệ cái thiền như vậy thì chúng ta cần phải tránh những cái niệm khái niệm. Khi mà chúng ta để ý và quan sát cái tâm trí của mình, để ý quan sát những cái niệm của mình thì nó sẽ đến dồn dập như những cái đợt sóng, hết niệm nọ đến niệm kia, trong 1 phút thì không biết bao nhiêu là niệm nó tới. Thế và ở đây khi mà chúng ta thực hành thiền an trụ thì để nó để nó an dịu tất cả những cái khái niệm như vậy. Thế và ở đây thì nói rằng là khi mà tất cả các niệm được coi như là
pháp tính, tức là cái sự tự nhận biết của mình. Khi đó thì chúng ta tự thắp lên cái ánh sáng của mình và coi được vạn pháp. Tất cả vạn pháp thì không có khác biệt gì với cả pháp tính cả, hay là bản chất ban sơ cả. Thế và khi mà chúng ta hiểu được rằng niệm nó là vốn là rộng rang, là tính không, thì càng có nhiều những cái khái niệm, thì như vậy thì cái càng giúp cho cái nhận thức của chúng ta nó được nâng cao hơn. Thế và còn những cái bậc thầy của dòng Kayu thì có nói rằng là gì? Nhận thức được khái niệm thì như là pháp thân, thì như vậy là chúng ta đã đạt được cái thành quả mà chúng ta đang kiếm tìm. Nếu như có 100 những cái niệm khái niệm thì như vậy là có 100 pháp thân. Thế và khi mà chúng ta thực hành Vipassana thì chúng ta để mà nhận thức ra được cái bản chất, cái bản chất nội tại của chúng ta, và khi đó thì tất cả những cái niệm khởi lên thì nó đã trở thành tốt cho thực hành của mình. Và những cái người mà có những cái khả năng có thể nhận thức được như vậy thì họ không cần thiết là họ phải chặn những cái niệm nó không khởi lên nữa, mà họ chỉ có quan sát những cái niệm và nhận thức ra được cái bản chất nội tại của chúng. Thế và khi mà thiền an trụ như vậy là để tránh tất cả những cái niệm khái niệm. Thế nhưng còn ở trong trạng thái Mahamudra thì là nhận thức ra tất cả những cái niệm khái niệm như vậy. Okay, now number 5, 6. Once you recognize that disturbing emotions are rootless, you don't need to be applied their antidote. So it's the same as for the beginner practitioner. It's better to use the antidote for the afflicted emotion than try to look as a nature. Okay, because seeing the nature is not easy. But you know, someone who that really actually can see that nature, then that person don't need to be antidote. So for us, when we have an afflicted emotion, forever attachment or hatred or jealousy or whatever afflicted emotion, we only see that emotion, but we couldn't see the beyond that emotion. We couldn't see the source of that emotion. We couldn't analyze anything else. Our mind is completely occupied by that emotion. So that reason we are not capable to see the rootless of that emotion. So that way is better for beginner practitioner using antidote. Like Buddha said, and what is the antidote of the emotion? It's like an antidote of the attachment is a meditation on the ugliness. Antidote of the aversion or hatred is a meditation on the compassions. Antidote of the ignorance is a meditation on the interdependence. So those are really Buddha give teaching to us through the training of the morality training. I mean, what called the Vinaya basket, Abhidhamma basket, and give us teaching to how to apply that antidote. So for the beginner, yes, need antidote. We must use antidote because it's not easy to see. It's not easy to analyze. Also, we don't have time to analyzing on that emotion, at the root of that emotion. But a person who have a well-trained, they can analyze in that root. So where it's come from, that attachment. What is the main cause of attachment? Why are attached? Attached to which one? So like Shantideva said, if you attach to someone, then analyze on that person's body, like for example, human being, we attach, attractive. So when you're analyzing, so there's a more things on that body to discuss it, object, then attractive. So from there to actually we're not going to find that truly attractive anything from that object, from that anything whatever we see. So
So that is that kind of a if we have that kind of a capacity to analyze on the those objects wherever arising like attachment, hatred, jealousy, and anger, you know, any emotion is arising. If you can analyze on that source, then it's okay to have those afflictive emotions, because you don't need to use it as any kind of antidote. By seeing it on the, you know, nature, it will become rootless. It means that there's nothing to attach, nothing to hatred, nothing to. So until we become that kind of capable, of course, must use antidote. But once you see that, once you see, you know, that nature, you know, that kind of a mental state, you have that ability to analyze on those, then you don't need to be used as an antidote of the, you don't need to apply the antidote to those negative emotions. Negative emotion, it become rootless. Tiếp theo là đến điều số 6. Một khi con nhận thức rằng xúc tình phiền não không có căn nguyên, con không cần áp dụng cách đối trị. Đối với những hành giả khi ban đầu mới thực hành thì chúng ta cần phải dùng những cái pháp bộ đối trị, bởi vì chúng ta chưa nhận ra được bản chất của vạn pháp. Thế còn đối với những ai mà khi đã nhận ra được bản chất của vạn pháp thì không cần phải sử dụng đến những cái cách đối trị. Tất cả những cái phiền não tinh thần, khi mà những cái người mới thực hành thì họ chỉ nhìn thấy đó là phiền não tinh thần và họ không có khả năng để phân tích, và cũng không thể nhận ra được rằng những cái phiền não tinh thần này nó vốn là không phải, nó vốn là không có căn nguyên. Thế và như vậy thì phải sử dụng những cái pháp đối trị. Ví dụ như là khi mà có những cái sự bám chấp thì phải đối trị bằng cách quán về cái sự xấu xa. Khi mà có những cái sự sân hận thì phải pháp đối trị thì là bi mẫn. Khi có những cái sự vô minh thì pháp đối trị đó là duyên khởi. Thế còn khi mà chúng ta được học về Tam Tạng Kinh, đó là giới luật, định, giới luật, kinh luật và Ati Đạt Ma luật, thì là đấy là tất cả những cái cách để làm sao chúng ta có thể áp dụng được những cái cách đối trị. Và những cái người mới thì họ không có thời gian để mà phân tích. Thế còn những ai mà đã có những cái khả năng để có thể phân tích, đã có thể hiểu được về những cái xúc tình phiền não thì không cần phải dùng những cái pháp đối trị. Những cái người mà đã phân tích và hiểu rằng là những cái sự bám chấp này nó đến từ đâu, tại sao lại có những cái sự bám chấp, và bản chất của những cái bám chấp này nó vốn là dũng dang. Giống như khi mà chúng ta học Nhật Bồ Tát Hạnh ở trong chương 8 Đạo Shantideva, còn nó có miêu tả rất là cụ thể. Khi mà chúng ta có bám chấp vào một ai đó thì chúng ta cần phải phân tích xem là những cái gì chúng ta bám chấp vào thì liệu nó có thực không, hay là những cái chúng ta bám chấp vào thì nó là những cái thứ mà chúng ta cảm thấy rất là kinh khủng, thế nhưng mà chúng ta vẫn bám chấp vào như vậy. Thế và khi mà chúng ta phân tích được như vậy rồi thì sẽ không cần phải có những cái phương pháp đối trị. Khi mà khả năng tinh thần của mình đã có đủ tốt để mình có thể phân tích trong những cái trường hợp mà có xúc tình phiền não thì không cần phải dùng cái cách đối trị. So in this case, we're not analyzing what is called the kachite. It means the facing out. Facing out means that normally what we do is to try to analyze on the other, you know, and from there to we make the judgment. But here is saying it's a kanade. It means the looking inner. So our own inner emotion and analyze on that emotions. And once you try to analyze on that emotion, when you see the truth one, then you will not finding, you know, there's no reason to be have that kind of emotion. So that is what is called the recognizing the disturbing emotions.
Thế và khi mà chúng ta phân tích như vậy thì không phải là chúng ta phân tích hướng về phía đối tượng mà để mà chúng ta đưa ra những cái phán xét. Thế mà ở đây khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta nhìn vào những cái xúc tình tiêu cực nội tại của chúng ta và chúng ta tìm ra được bản chất thực tại của những cái xúc tình thực tại của mình. Khi mà chúng ta không thể tìm thấy được chúng ở đâu thì như vậy là sẽ không có những xúc tình phiền não nào có thể khởi lên được. Then it said, once you recognize the sight and sound are magically illusion, you don't need to be accept or reject. So right now, we have this full of fears and hopes. That full of our fears and hope, creating all those other emotions, other negative, whatever we do. So our life is full of, our mind is full of hope and fears. So because of that hope and fears, it come accept and reject. Hope is always accept, fear is always reject. So there's always that it come. But once we try to see, those source of those hope and fears as a mainly sight and sound. Those two are the main things that make us to have this fear and hope, or this kind of conceptuals. So once we're recognizing sight as a appearance, or sound as those two are illusions, magically illusions. It means that like a illusion one, magicians, they creating sound, they creating the form, but it's not real. So if once we know it is a magically display, then we're not going to get hope or fears from that. But when we don't know it's a magically display, then we have those all hopes and fears. So all phenomena are not no other than the illusions, magical illusions. They are not really a solid existence. Everything is illusions. So once we recognize this illusion nature, then we can be free from hope and fears. So that way, then you don't need to be, worry about or hope those two emotion not come. So that way, there's one Kadamba Geshe called the Karab Kunshu. He said all the phenomena are milam humanas. It's like a dream, and illusions. They are nothing as truly existence. And within the without the non-existent appearance. So that way, do not attach to the object. So this is what it means. Whatever comes as without the existence, truly existent, is a magically appearance, illusion appearance. So this one is I think what is mean that not truly existent as a magically appearance. Any phenomena, any object in your hand or around you, if you try to look carefully, you're not going to find anything is a singular, anything is a solid, anything is a undestructible, and anything is a changeless. Everything can change. Everything is destructible, and especially they will not find anything as a singular. There are no such things. Phenomena is called the singular, because every phenomena are compound or many things put together. By many things put together become this phenomena. But this phenomena is not really exist, like including our human body. If you analyze and try to find the truly where's the body, you will not find the truly your body. Within the not existing the truly, there's such things called a body, but all things put together
and it become like called the body. So it's just like a magician using the substance, mantra, and things like that. They manifest as something not really there. So that way, once we recognize that one, then we're not going to have this emotion of hope and fears. Once we don't have a hope and a fears, then we're not going to create a negative karma. So that is how liberated. So you have to see as all phenomena are like a dream or magically illusions. Like lots of time we don't remember it was happened yesterday or it was your dream from last night. I think that pretty much everyone happened that one. You're not sure it was a dream or it really happened. So that is showing us whatever happened is no different than we are dreaming. And even you remember it wasn't it wasn't dream, it happened, but what is it different? Yesterday you had a delicious meal, and last night in the dream you had a really bad food. What makes different now, today? And both, they're not going to change anything. Today's your situation. Both are same illusion. All is gone. So I think so then we don't have to be have this kind of a source of samsara emotion, which is the source of samsara, attachment and fears. Then that's Tiếp theo là đến điều số 7. Một khi con nhận thức cái nhìn và âm thanh là ảo ảnh pháp thật, con không cần chấp nhận hay chối bỏ. Trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn là có những cái nỗi sợ hãi và những cái nỗi hy vọng, và từ đó thì khởi lên tất cả những cái xúc tình tiêu cực. Nếu như mà có những cái sự sợ hãi thì đương nhiên chúng ta sẽ chối bỏ, và nếu như có những cái sự hy vọng thì chúng ta sẽ chấp nhận. Thế và cái nguồn căn của chúng thì chính là từ cái nhìn và âm thanh thì đem lại cho chúng ta những cái sự hy vọng hay là những cái sự sợ hãi. Thế và ở đây thì cái nhìn hay âm thanh này thì nó cũng chỉ như là ảo ảnh, đấy cũng chỉ như là một cái màn trình diễn của một nhà ảo thuật. Nó không thực có, thế nhưng mà chúng ta lại luôn luôn sợ hãi hay là chúng ta có những cái sự hy vọng vào. Thế và bản chất của vạn pháp thì nó không phải là đặc phối, nó không phải là một, thế nhưng mà nó có cái bản chất là ảo ảnh. Thế và khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thoát được khỏi sợ hãi hay là mới thoát được khỏi hy vọng, và rồi thì những cái xúc tình nó không nổi lên. Tất cả vạn pháp thì nó cũng chỉ như là giấc mơ, nó cũng chỉ như là ảo ảnh, nó không hề thực tồn tại gì cả. Tất cả những cái tướng dạng đó thì nó đến và chúng ta không bám chấp vào chúng như là những cái đối tượng. Khi mà nhà ảo thuật họ tạo ra những cái tướng dạng như vậy thì họ biết rằng đấy là những cái tướng dạng không thực và họ không có bám chấp vào. Thế và chúng ta ở đây thì chúng ta coi rằng là vạn pháp nó như là đặc khối, nó là cái gì nó không thay đổi, và nó cũng là một cái gì một cái gì độc nhất. Thế nhưng mà vạn pháp thì nó luôn luôn thay đổi, và nó không phải là một cái thứ đặc phối, mà vạn pháp nó đều là sự hợp thành, tất cả đều là duyên khởi. Cái thân thể này của chúng ta nó cũng là hợp thành bởi bao nhiêu là yếu tố, và khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta mới không có cái sự bám chấp vào và không tạo tác ra những cái nghiệp. Thế và chúng ta cần phải thấy rằng là vạn hữu thì đều là như mơ cả. Những cái gì xảy ra ngày hôm qua và trong giấc mơ thì đến thời điểm bây giờ chúng ta cũng không chắc chắn được, và chúng ta chỉ có nhớ lại thôi, thì nó cũng chả khác gì giống giấc mơ cả. Giống như là trong cái giấc mơ chúng ta có một cái giấc mơ là chúng ta có một cái bữa ăn nó rất là tệ hại, thế nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta lại thực tế là chúng ta có một cái bữa ăn nó rất là ngon lành. Thế nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại bây giờ thì tất cả cũng chẳng còn ở đây, thì nó sẽ có gì khác nhau giữa cái bữa ăn của ngày hôm qua và cái bữa ăn trong giấc mơ của chúng ta. Thế chính là vì vậy mà tại sao nói rằng là một khi con nhận thức được cái nhìn âm thanh là ảo ảnh pháp thật thì con không cần chấp nhận hay chối bỏ.
Now, so once you're recognizing the suffering as a CD, you don't need to be search for happiness. So what is the suffering as a CD mean? Suffering is what we experience in the unpleasant circumstance. CD means the something, accomplishing through the practice. There's called the common CD and uncommon CDs. So a common accomplishment mean like by practicing, you can become a wealthier, you can become a long life, you can have those all the, common in the mundane benefit, mundane life and benefit. And uncommon CD mean that you have a realization of the suchness or, permanent happiness, which is the Mahamudra. So, so, so here what's saying is when you recognize it as a suffering and as a CD, then you don't need to try to find the other happiness. Is it? I think what is mean the one way is by recognizing this emotion or this feeling, whatever feelings, and you can also reach to the dharma dhatu, because you need some kind of feeling to get to the, even the Theravada tradition, you can try to look the mindfulness meditation, mindfulness or feeling. So you have to create some feeling, then you have to analyze on that feeling to recognizing that feeling. Once you recognize it, that feeling is true, then that is what is mean the vipassana. So for your exercising that understand of the true nature, you need create it. You have the feeling. So I think those meditations, sometimes you have to bring strong feeling of something in the past, whatever happened, bring really strong in your mind that feeling, and using that as a try to analyzing and try to see the truth from there. So that way that feeling helpful. Also, like a mundane life, I mean, lots of time we have this feeling of suffering, and it really help us. It's a simple way, is it? If your life have no problem, will you come to the Dharma or not? You ask yourself. If your lives, everything's going well, you have no health problem, you have no family problem, you have no problem at all, you are so happiest person in the planet, will you come to the Dharma? I don't think so. So I think that is showing us because of this suffering, we have a renunciation. Because of the suffering, we have an interest on the Dharma, faith to the three jewels. We are, try to practice, try to liberate us from that suffering. And I mean, also practically look this way. Like, for example, we had a pandemic since last year. This, people cannot go out. Because we couldn't go out, we have to stay home. So we stay home, we get bored. So that way we have to do something. So people who are interested in the Dharma, they get more time to practice Dharma, study Dharma, those more time actually, because you couldn't go anywhere. So those lots of those look like a negative circumstance, suffering and unpleasant, and lots of those negative circumstances actually really helpful for us. So many ways, if we can use them. So we have to recognize them, suffering itself is just not going to make you happy. But because of that suffering, because of that unpleasant circumstance, you will find the happiness. So that way you don't need to find the happiness somewhere else from that bring you. In Tibet, there's a
called one Kadama master called the Kishipotoa. He said, for example, the merchantry, people who go with the animal to do business, they said, if snow, normally when snow, road is blocked. So it's really bad. But the merchantry said, oh, snow is really good. It helped to the animals' feet, what called hoop, whatever call this, not hurt much. On the snow, much softer than on the ground, on the rock. Also in the night, those merchantry said, if there's a rainy, and we not have to worry much about the thief comes, because in the rain nobody won't come. So that is showing us all this kind of like sickness, property, and or discrimination, abusive, or even the bad dreams, they become support of the what called subin, the negative karma. So this reason, I think, like if you have a really bad dream last night, this one first things what you do is you try to do prayer something, or you go to pagoda to do something. If you had a really wonderful drinks, and the first thing what you do is you will relax, have a cup of coffee, and enjoy your day. So that is showing us those all problems actually bring us to the better result. Action that bring to the better result. So that way you don't need to be try to search happiness anywhere somewhere else beside make you do something from this misery circumstance. Then that whatever you did something, so most of time, I mean, the Dharma practitioner can say, then it will bring you to the really truly happiness state. So this is, I can say, if Buddha don't see all the family drama, and if Buddha don't see all the suffering around him, he have a less chance to renounce from the mundane life. And even Milarepa haven't done those all the killing sentient beings, he not going to be that much, perseverance with the Dharma, that much dedicated with the Dharma, because he have done heinous crime, really horrible, action. That way he have no other way to, escape from that. So that reason he dedicated, his life to practice Dharma, and from that too, he achieved his wish, the liberation within the lifetime. Và tiếp theo đến điều số 8. Con cần nhận thức khổ đau là một khi con nhận thức khổ đau là một city, con không cần tìm kiếm hạnh phúc. Thì ở đây thì city thì là giống như là một cái điều như là không thành tựu. Thế và ở đây thì có một cái là gọi là không thành tựu chung và một cái gọi là thành tựu chung. Thì cái thành tựu chung thì ở đây là những cái tài bảo, tất cả những cái lợi lạc thế tục. Thế và còn cái thành tựu mà không chung thì đấy là chân như, đấy là đại thủ ấn. Thế khi mà chúng ta nhìn nhận được, coi như tất cả những cái nhận ra được tất cả những cái khổ đau như vậy, nhờ nhận thức ra những cái cảm xúc, khi mà chúng ta muốn đạt được tới phát tính đó, thì chúng ta cần phải có những cái cảm xúc, và thậm chí là những cái thực hành Phật giáo nguyên thủy Theravada họ cũng sẽ cần phải có những cái cảm xúc để mà phân tích, và cần phải phân tích để mà hiểu biết, và như vậy gọi là thiền Vipassana.
ở đây thì chúng ta cần phải hiểu ra được cái bản chất thực, và đôi khi là cần phải khởi lên những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ từ trong quá khứ, và rồi thì phân tích, tìm hiểu xem những cái nỗi khổ đau, và rồi thì tìm ra những cái cách làm sao có thể giúp được những cái nỗi khổ đau. Ở đây thì nếu như mà có những ai mà không có vấn đề gì thì liệu họ có tìm tới giáo pháp hay không? Nếu như mà chúng ta có một cái cuộc sống vô cùng sung sướng thì liệu chúng ta có nghĩ tới giáo pháp hay không? Ở đây khi chúng ta thực hành pháp để giải thoát chúng ta khỏi những cái nỗi khổ đau, thế và trong cái thời gian mà có cái nạn dịch như thế này, dịch bệnh như thế này, thì mọi người không thể đi đâu được ra ngoài, và mọi người dành thời gian để mà thực hành pháp hơn rất là nhiều. Thế ở đây thì chúng ta cần phải sử dụng tất cả những cái xúc tình, sử dụng những cái khổ đau để làm sao để cho chúng ta cảm thấy những cái khổ đau mà làm cho chúng ta không thấy hạnh phúc, để mà chúng ta có thể tìm được thấy cái hạnh phúc thật sự. Giống như là cái Khenpo Tsultrim thì có nói rằng là gì, nếu như mà có tuyết thì những cái con một cái vị mà lái chuyên môn mà chăm những cái con vật ở trên núi, có nói rằng là nếu như mà có tuyết thì những cái con vật nó sẽ không bị đau những cái móng của nó, bởi vì là chúng sẽ không phải leo lên những cái tảng đá bằng cái móng cọ sát vào, và như vậy thì sẽ êm hơn cho những con thú. Thế và đêm nếu như mà có mưa thì sẽ không phải lo, bởi vì trộm sẽ không tới. Thế và ở đây nếu khi chúng ta có những cái ốm bệnh, chúng ta có những cái vấn đề về tài bảo, chúng ta có những cái giấc mơ xấu, thì chúng ta cần phải xua tan đi bằng tất cả những cái tiêu cực như vậy bằng giáo pháp. Thế và khi mà chúng ta có những cái giấc mơ xấu thì chúng ta khẩn nguyện là những cái giấc mơ xấu nó sẽ được loại bỏ, và chúng ta cầu mong là tất cả những cái quả tốt lành nó sẽ đến. Chúng ta không phải tìm những cái hạnh phúc đấy ở đâu xa, mà chúng ta có thể tìm được cái hạnh phúc thực sự từ những cái khổ đau như vậy. Nếu như mà không có những cái nếu như mà Đức Phật mà không nhận ra những cái khổ đau ở bên ngoài thì người không thể nào mà người có thể nào rời bỏ vương quốc để mà thực hành pháp. Nếu như Milarepa không có những cái ngũ nghịch trọng tội, không giết nhiều người như vậy, thì sẽ cũng không bao giờ người nghĩ đến cái việc là thực hành giáo pháp, mà thực hành giáo pháp là cái con đường để mà mọi người chư vị có thể giải thoát được. Thế cho nên ở đây có thể nói rằng là khi mà thực hành pháp như vậy là để tìm kiếm những cái hạnh phúc, khi thực hành pháp như vậy là không phải để tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi nào xa, mà thực sự cái hạnh phúc nó sẽ khởi lên. Okay, then once you realize that your mind is unborn, you don't need to train in the ejection of a consciousness as a power. So it's in the Naropa 6 yoga of Naropa. It's called the three main dharma, or three main practice, three root practice, and three branch. So like a tumu, illusion body, and luminosity, those are main practice. By those three, you can reach to the three kayas. So then, especially by those three, those three are the main skillful method to reach to the Mahamudra. Then realization of the Mahamudra. So that way, Drupakunji Pema Kapo said, Mahamudra is a experience of the Tumu meditation as a Mahamudra. That experience comes. So person who are not good with those practice, then you have to rely on the branch one. That the branch one is like a Poa, Parto, those teachings. Because you are, you are not, can say not stable practice. But not really, I don't know how to say this one, but your practice not that great.
So then you need the support of make sure you will be born to the higher realm, the pure land. So that is how to do. It's like a practice of the power or practice of the Bardo teachings. So those are help us to eject from that. So here one say, so once you see that your mind as unborn, it means once you have a directly that realization of inner nature mind, then you don't need to practice the poor. Why? Because poor, say you bring to the Pure Land. You don't need to go to Pure Land because when you dying, you directly reach to the state of the Dharmakaya. So that way Milarepa said, for the yogi, death means achieve the Dharmakaya. So that kind of person who have a direct realization of the inner nature, then no need to those practice such as a poa, bardo, those are not necessary. But when your practice is not good on the like a tomo, illusory body, what called luminosity or mahamudra, those are not good, kamabiting vipassana, then it's helpful us to, learning how to do the poa, learning how to do the bardo, and they're helpful to, eject us to reborn in the pure land, and it help us to protect us born to the lower realm. Tiêu số 9. Một khi con nhận thức rằng tâm trí con vô sinh, con không cần rèn luyện trong chuyển giao tâm thức phô va, thì ở đây khi mà chúng ta thực hành như là 6 pháp du già của Naropa thì có thực hành là 3 thực hành chính và 3 thực hành nhánh. 3 thực hành chính là thực hành tu mô, thực hành về thân huyện ảo, thực hành về ánh sáng, thế và 3 cái thực hành và 3 cái thực hành nhánh. Thế và thực hành về tu mô là để nhận ra được tam thân Phật, thực hành về thân huyện ảo là để thực hành Mahamudra. Thế và nếu như mà những ai mà không thực hành về những cái phần này tốt thì họ có thể thực hành ở nương vào những cái phần thực hành nhánh để khi mà vào cái lúc chết thì họ có thể tái sinh ở những cái cõi tịnh độ, đặc biệt và những cái thực hành về như là Ba Đô hay là thực hành Phua. Thế còn khi mà chúng ta đã coi được tâm trí, đã nhận ra được là tâm trí và vô sinh, tức là đã nhận ra được cái bản chất ban sơ của tâm trí, thì khi đó không cần phải rèn luyện trong chuyển giao tâm thức hay là thực hành Phua nữa. Là bởi vì sao? Chúng ta thực hành Phua là để chúng ta có thể tái sinh nơi cõi tịnh độ. Thế còn ở đây khi mà chúng ta đã đạt được pháp thân thì chúng ta không cần phải thực hành Phua nữa, bởi vì ngay khi chết là chúng ta đã đạt được pháp thân rồi. Milarepa nói rằng là gì? Khi mà chết đi là để mà đạt được pháp thân, thì như vậy thì lúc đó thì không cần phải thực hành. Những ai mà nếu như không tốt trong thực hành không tốt về tu mô, không thực hành tốt về thân huyện ảo hay là ánh sáng đó, thì khi đó thì cần phải thực hành những cái nhánh như là Phova, Ba Đô để mà tránh không tái sinh vào những cái cõi thấp. And last one said, when everything you do is for the welfare of other, you don't need to accomplish your own aims. So why? Because once you do for others' benefit, your aim is to come naturally. Whatever you wish to, it come. So in the Shantideva said, I don't need to say too much. Just only I give you one simple examples. Said Buddha only did benefit for other beings, so that way he become a Buddha. And the sentient beings only selfish, only self-centered. We always be think about the self. That way we stuck in the samsara. So look those two. What is better for your own benefit if you do for other or not? So even that, not just only liberation or become a Buddhahood. Even I think mundane life. My uncle, he told me one time,
he and other monk traveled from my monastery hometown to the west of Tibet, where he ruled Guru's retreat place. So he went to for the retreat, and at that time, I mean, have to walk many days to reach there. So and the home is really far. So they carry much as they can take with them food, especially mainly samba. So when they reach there, and my uncle have one nature is he doesn't matter he have a lot or small, he always love to share. So there are lots of retreaters, and the most of retreaters, they come from the far, so that way they don't have that much resource for the food or things, that way is so some retreater come there, or some people ask to share. So whoever comes, he always give to them food. So other monks said, if you do this continue, we will be really soon we will have no food anymore. So I cannot deal like this. So I want to divide our food. I want to separate. So they make halfway, half the monk took, half my uncle kept. But he did continually that one. And because when you do for other will do for you too. So my uncle's food is, samba is even not half finished. Other monks all samba finish. So that is a showing us when you do for other will do happily for you, anything you need. So that way, this one is a once you try to do for others and benefit, your one is a naturally comes, I think something like that. Điều số 10. Khi vạn hữu con làm vì lợi lạc của người khác, con không cần hoàn thiện mục đích riêng của mình. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta làm vì lợi lạc của người khác thì tự nhiên cái mục đích của chúng ta sẽ được viên thành. Giống như Shantideva nói rằng là gì? Con sẽ không viết quá nhiều, con sẽ không nói quá nhiều vì lợi lạc của người khác. Thế và Đức Phật thì nói rằng là gì? Vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, cho nên là Đức Phật thuyết pháp. Thế còn chúng sinh thì luôn luôn là ích kỷ và chỉ luôn luôn nghĩ về lợi lạc cho riêng mình. Cho nên tại sao chúng ta vẫn còn đang ở lại trong cái nơi chốn luân hồi này? Đó là cái điều chúng ta cần phải nghĩ về. Thế và thầy có cái câu chuyện là khi người chủ thầy đi nhập thất ở cái phía tây của Tây Tạng, và từ cái chỗ thành phố của tu viện của chú ở cho đến cái nơi nhập thất thì rất là xa, và họ phải đi bộ, rất là các vị tăng phải đi bộ nhiều ngày và mang theo thực phẩm để ăn, chủ yếu là bánh sampa. Thế và chú của thầy thì thường là chia sẻ với cả mọi người. Thế và khi mà đến cái nơi nhập thất thì có rất nhiều những cái người nhập thất đến từ xa và họ không có đủ những cái đồ ăn, và họ xin để chia sẻ. Thế và người chú của thầy chia sẻ. Thế và một cái vị tăng còn nói rằng đi cùng còn nói rằng là gì, nếu như mà thầy cứ tiếp tục làm như vậy thì sẽ chả còn gì để mà ăn. Thế và người chú cứ chia sẻ như vậy. Thế nhưng mà cuối cùng khi mà đồ ăn của cái người bạn đi cùng đã hết sạch thì cái người chú vẫn còn mới ăn được hết có một nửa. Bởi vì khi mà cho đi như vậy thì sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự chia sẻ của những người khác nữa. Thế ở đây chúng ta cần phải nghĩ, luôn luôn nghĩ về lợi lạc của người khác thì tự nhiên những cái lợi lạc của mình nó cũng sẽ tự tới. Okay, so this is called these were the 10 unnecessary. Okay, now as I said, here's the 10 superior phenomena. I think, yeah, superior phenomena. One human body with the leisure in endowment is far superior to any number of 6 classes of the sentient beings. So just generally human, and especially human with the leisure and endowment. Like someone is not barbarian,
someone is have all the someone is not commit the heinous crime, someone muted, especially mentally mute, or someone born or there was no Buddha, you know, sometime there are some Buddha's teaching or Buddha's never come. So that kind of time, so even your human being still is called not free from the practicing Dharma. So leisure means that have a freedom. And endowment means that you have all the necessary condition to the practice Dharma, like endowment from the 5 from the self, 5 from the others. So those number we normally can go to detail, but today not much can, we don't have much time to do that one. So person who have this kind of a that is what is called the precious human body. So this precious human body's mental ability is superior than any class, 6 class. It means the within the 6 class, this is the most superior. Physically, I think humans are not superior than God realms or livelihood, circumstance. Humans are not superior than God realm because physically God are much prettier than human being, much looking better than human being. And also livelihood, God doesn't need to work hard to pay bill. They have everything what they wish, come from the wish fulfilling tree or other source. That way they don't have to worry anything. So they have everything, all the preciousness, all the luxury life, they have. So that way, physically or livelihood conditionally, humans are not superior. But when it comes to the mental strength of the practicing Dharma, humans are the most superior than anyone else. So that reason, from within the 6 classes, 6 classes mean the hell realm, hungry ghost, animal, human, demigod, God realm. Within the 6th class, humans are the most superior according to the practice of the Dharma. Tiếp theo là chúng ta sang 10 pháp cao hơn. Ở điều thứ nhất ở đây có nói là gì? Một thân người với đầy đủ tự do thuận duyên còn cao hơn rất nhiều bất cứ số chúng sinh nào trong 6 cõi. Thì ở đây thân người mà được trang hoàng với tất cả những cái tự do, những cái thuận duyên. Thứ nhất là chúng ta không sinh vào như là những cái người man dợ, chúng ta không phạm những cái ngũ nghịch trọng tội, chúng ta không bị câm về mặt thể chất, chúng ta không sinh vào nơi mà không có Đức Phật xuất thế, không có nơi mà không có những cái bài giảng của Đức Phật vân vân. Thì đấy là chúng ta đã có đầy đủ được những cái sự tự do. Thế còn những cái sự thuận duyên thì chúng ta có 5 cái duyên ở bên ngoài và 5 cái duyên ở bên trong. Hôm nay không có đủ thời gian cho nên chúng ta cũng không nói nhiều về phần này. Thế và trong tất cả 6 nẻo luân hồi thì cái thân người chân quý thì là hơn tất cả những cái chúng sinh khác ở trong bất cứ cái cõi nào trong 6 cái nẻo này. Nếu mà nói về những cái hoàn cảnh thì ở trong cái cõi thiên thì đương nhiên là họ có những cái sự hoàn cảnh thuận lợi hơn ở cõi nhân loại, bởi vì là họ không cần phải lo lắng về những cái gì cả, họ không có những cái nỗi khổ đau, và tất cả mà vạn hữu đến là từ nhờ có cây như ý hay là ngọc như ý. Thế và họ có những cái đời sống rất là xa hoa. Thế nhưng mà nếu mà để nói là thực hành giáo pháp, được thực hành giáo pháp thì chỉ có trong cõi nhân loại. Và như vậy thì tại sao nói rằng là cõi nhân loại là cao hơn rất nhiều so với tất cả những cái đời sống khác ở trong 6 cõi? Then second is one spiritual person is far superior to any number of irreligious lay peoples.
So in Tibetan, it's a lay people we normally use as a term of Tibetan is used mina. As mean the mi mean the human, nang mean that kind of like black or negative. So because other lay people, their daily work is a lot related to the negative karma. You know, there are lots of work is involved to the doing something. Even like a farmer, look the farmer. You know how many animals dying when they farming. Then same thing as a nomad or business people. Everyone have some kind of negative work is involved. I mean, there's a lot of their daily professional, their professional life involve lots of time, negative karma too. So that way it's called the mina. So it means the lay people, okay, just basically used as a lay people. So within the lay people, you know, somebody find a spiritual path as a much superior than others who not finding the spiritual path. So because of somebody who can practice, but especially someone who dedicated their life for the Dharma and later turn to the maybe even the turn to the become a Dharma practitioner with a lay life, or become a Dharma practitioner and with the become an ordained is a much superior. Because when we do the Dharma, you know, basically it benefit long period of time. And so also sometimes when we do the Dharma and supported by the Bodhicitta, we not just only benefit ourselves, we can benefit many beings. So the reason that make us a far superior, the practitioner are far superior than non-practitioner. Tiếp theo đến điều thứ hai, một người tâm linh còn cao hơn rất nhiều bất cứ số nào của những người bình thường không có đạo. Thì ở đây trong cái từ tiếng Tạng thì muốn nói về những cái người chúng sinh thế tục đó, thì được gọi là mi nang. Mi thì có nghĩa là người, còn nàng thì có nghĩa là những cái người mà họ làm những cái điều đen tối hoặc phạm vào những cái điều tiêu cực. Thì ở đây là liên quan đến những cái nghiệp tiêu cực. Ví dụ như những cái nhà nông khi mà họ làm đồng cũng vậy, thì cũng có rất nhiều những cái con côn trùng nó phải chết khi mà họ làm những cái công việc như vậy. Và tất cả là đều bởi vì là cái đời sống mà hàng ngày của họ. Thế và ở đây những cái chúng sinh bình thường, những cái chúng sinh mà thế tục như vậy, khi mà họ tìm thấy được cái con đường tâm linh cao hơn, thì là bởi vì họ có thể thực hành được, và cuộc đời của họ thì có thể gắn với giáo pháp và đem lại những cái lợi lạc không chỉ đời kiếp này mà còn lâu dài nữa. Và về sau này thì có thể là họ sẽ có thể là những cái người, có thể là những cái cư sĩ thực hành pháp, hay là có những chúng sinh, có thể là có những người mà họ có thể xuất gia thì còn có cao thượng hơn. Thế và ở đây tất cả những người mà khi mà họ thực hành giáo pháp cùng với Bồ Đề Tâm thì họ không chỉ họ còn làm lợi lạc cho được rất nhiều, không biết bao nhiêu là chúng sinh khác. Thế cho nên tại sao nói rằng là một người tâm linh còn cao hơn rất nhiều bất cứ số nào của những người bình thường không có đạo là như vậy. And I think also this is supposed to be talking about the somebody who to their life is dedicated to the Dharma is much superior than just being lay people. Because when come to the lay and ordained, supposed to be nowadays, I don't know it's true or not, supposed to be lay people have a less time to practice Dharma, and ordained have a more practice Dharma. But these days looks opposite. You know, most of ordained are so busy.
to traveling, doing this and that, not much time to practice Dharma. And lots of lay people have much more time to practice Dharma, much more study, study, contemplate, meditation. I think it seems like so much more. So I really don't know now, degeneration time and everything is changing. So which one is superior is really difficult to say, but it's supposed to be, that is what it means. Thế và ở đây còn muốn nói rằng là những cái người mà đời sống mà họ đã hồi hướng hoàn toàn cho giáo pháp, những cái người xuất gia thì bình thường thì đó là những cái người mà có nhiều thời gian để họ thực hành hơn là những cái chúng sinh, hơn là những cái cư sĩ, bởi vì là những cái người xuất gia họ có nhiều thời gian để thực hành hơn. Thế nhưng vào cái thời mạt Pháp này thì không biết điều này còn có đúng hay không, bởi vì là những cái người xuất gia thì thường hay bận rộn phải đi đây đi đó, còn trong khi những cái người cư sĩ thì họ lại thực hành nhiều hơn, cho nên thầy nói rằng là bây giờ thì không biết là cái điều này nó còn đúng hay không. Okay, then third one said, this vehicle of the essential meaning is far superior to any number of a path from other vehicles. So we have like three vehicles, three yanas, Hinayana, Mahayana, Vajrayanas, and within each yana have lots of different kind of labels. Each yana, doesn't matter you're a Hinayana, Mahayana, Vajrayana, we have to go to the three trainings, training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdoms. So when it comes to those trainings, some people concentrate too much on the morality. Some people concentrate too much on the mental concentrations, and some people, concentrate on the wisdoms. So within those three, I think this is better to say, within those three, far superior is the wisdom, because the wisdom can eliminate all the defilement, uprooted from the defilement. But moral ethic and mental concentration, they cannot uproot it. Defilement, negative karma, and also negative emotion. So that reason wisdom is more superior than anything. So I think that is the best way to say the word called the vehicle of the essential meanings. Vehicle of the essential meaning is like you meditating on the even the Vajrayana, it's called the generation stage and completion stage. So many people so much time to spend time to recite the mantra, but not meditate too much on the like a Mahamudra or those essential meaning of the wisdom. So I think that is saying as a higher, superior one. The advanced one is a more superior. Tiếp theo là đến điều số 3. Cỗ xe của phương tiện tâm yếu còn cao hơn rất nhiều bất cứ số con đường nào từ những cỗ xe khác. Thì ở đây có 3 cỗ xe, 3 thừa, và ở trong các cái thừa thì có những cái mức độ khác nhau, nhưng mà tất cả đều phải trải qua tam giới học, đó là giới, định và tuệ. Có một số người thì tập trung vào thực hành giới, một số thì tập trung vào thực hành định, và một số thì tập trung vào thực hành tuệ. Thế nhưng mà trong trong tam giới học này thì trí tuệ được coi như là cao hơn rất nhiều, bởi vì là khi mà thực hành giới và thực hành định thì là không thể nào loại căn được tất cả những cái xúc tình phiền não, mà chỉ có trí tuệ thì mới có thể loại tận căn được những cái xúc tình phiền não. Thế và đối với cả trong Kim Cương Thừa cũng vậy, khi mà chúng ta thực hành bổn tôn thì có 2 giai đoạn, đó là giai đoạn phát khởi và giai đoạn hoàn thiện. Thế nhưng mà đôi khi mọi người lại quá tập trung vào
đọc những cái câu minh chú và không tập trung vào cái việc là thực hành Mahamudra hoặc là những cái ngữ nghĩa để những cái phương tiện của trí tuệ. Thế cho nên tại sao nói rằng là gì, thực hành những cái phương tiện của tâm yếu thì còn cao hơn rất nhiều những cái con đường khác của những cái cỗ xe khác là như vậy. And so one instant of the wisdom resulting from the meditation is far superior to any amount of the wisdom resulting from the hearing and the contemplations. So normally we have divided the two kinds of wisdom if you read the jewel ornaments, called the mundane wisdom and supramundane wisdom. And the mundane wisdom means the learning like a language, grammar, a science, art. Those are mundane wisdom, healings. Then supramundane wisdom is a learning on the, actually true wisdom of selflessness, like emptiness or Mahamudra or those. And this supramundane wisdom is also come from the three way. Wisdom come from the hearing, wisdom come from the contemplate, and wisdom come from the meditations. Normally, wisdom, which is called the hearing and contemplate, is called the facing out. Mostly, is we're not engaging too much with our mind, just with understand. So like we have a heart and we have a brain. Hearing and contemplate wisdom is mostly using the brain to idea. So that way it's called the facing out. That kind of a wisdom is really difficult to become antidote of afflicted emotions. By that kind of wisdom cannot eliminate our afflicted emotions. If we want to be completely eliminate our afflicted emotion, we need the inner wisdom, which is come from the meditation. Okay, without the meditation wisdom, which is the inner own, your experience come from the emotion feeling, through the realization of a suchness, of emptiness. You cannot eliminate the truly negative emotion. So that reason that wisdom which come from the result of the meditation is more superior than wisdom which is a result of the hearing or contemplate. Contemplation. Tiểu số 4. Một khoảnh khắc trí tuệ có kết quả từ thiền còn cao hơn rất nhiều bất cứ lượng kết quả trí tuệ nhờ nghe và quán chiếu. Thì ở đây thì chúng ta khi mà học pháp bảo của sự giải thoát thì có hai loại trí tuệ, là trí tuệ phàm trần và trí tuệ siêu vượt phàm trần. Thế những cái trí tuệ phàm trần là những cái trí tuệ mà chúng ta có được nhờ học ngôn ngữ, học nghệ thuật và vân vân. Thế còn khoa học, thế còn những cái trí tuệ siêu vượt phàm trần đó là cái trí tuệ chân thực của vô ngã, của tính không và của Mahamudra. Thế và cái trí tuệ siêu vượt phàm trần này thì chúng ta có được nhờ có nghe, quán chiếu và thiền. Khi mà nghe và quán chiếu thì chúng ta có nghĩa là chúng ta hướng ra ngoài, hướng về bên ngoài để mà chúng ta có thể hiểu biết. Thế còn thiền thì là hướng vào bên trong. Thế ở đây có thể coi rằng là nghe và quán chiếu như là cái não của chúng ta, thế còn và thiền thì như là trái tim của chúng ta. Khi mà chúng ta hướng ra ngoài như vậy thì chúng ta không thể nào đối trị được với những cái xúc tình phiền não và không thể nào loại bỏ được tất cả những cái xúc tình phiền não. Thế còn khi mà chúng ta hướng vào bên trong, chúng ta
trải nghiệm bằng chính cái trải nghiệm của mình, và chúng ta còn có thể hiểu được chân như tính không hay là tính không hay là vô ngã, thì khi đó thì chúng ta mới có thể loại bỏ được tất cả những cái xúc tính phiền não của mình. Thế và chính vì vậy tại sao nói rằng là một khoảnh khắc trí tuệ có kết quả từ thiền còn cao hơn rất nhiều bất cứ kết quả trí tuệ nhờ nghe và quán chiếu là như vậy. And he said one instant, oh, sorry, number 5. The single moment of the non-compounded virtue is far superior to any amount of a compounded virtue. So what is this compounded virtue? Compounded virtue means that like doing prostration, circumambulation, and reading the sutra, recite the mantra, and there are lots of ways we can do physically and verbally, you know, meritorious activities. All those are called the compounded virtue. And a non-compounded virtue is mentally meditating on the like a Mahamudra or emptiness. So that way, even the Buddha said from the Tantra, you're not going to please the enlightened beings by offering like incense, you know, flowers, or and such those offerings. You know, what is how do you can please the enlightened being is when your mind is bring to the nature state. It means that make the mind as a, you know, a workable state. It means that train your mind. That is the best. So normally we said 3 ways to please. First is a you know, lesser please is lesser is way to please is a offering. Middle please is a service, and the supreme pleasing to the guru or enlightened being is the meditation. So that way here, I think like a lesser and supreme, lesser and middle way to pleasing to the guru or to you is called the compounded virtue. And the supreme way to pleasing on the meditation is called the non-compounded virtue. So when those two compare, non-compounded virtue is much more superior than compounded one. Tiếp theo đến điều số 5. Một khoảnh khắc đơn lẻ của thiện căn không hợp khối còn cao hơn rất nhiều với bất cứ lượng công đức tạo khối nào. Ở đây những cái thiện căn mà hợp khối thì có nghĩa rằng là khi mà chúng ta thực hành bằng thân và ngữ, ví dụ như khi mà chúng ta thực hiện lễ lạy, khi mà chúng ta đi nhiễu bảo tháp, khi chúng ta tụng đọc những cái câu minh chú, chúng ta đọc những cái lời khẩn nguyện, chúng ta đọc kinh, thì như vậy là tất cả những cái thiện căn mà bằng thân và ngữ thì được gọi là những cái thiện căn hợp khối. Thế còn thiện căn mà không hợp khối đó là khi mà chúng ta thiền trong trạng thái Mahamudra, chúng ta thiền về tính không. Và có một điều được nhắc tới trong có một điều trong kinh có thuyết rằng là gì, con sẽ chỉ không thể nào làm hài lòng cái chúng sinh giác ngộ nhờ cúng dường bằng cúng dường, mà chỉ có khi các con đưa tâm trí của các con về được cái trạng thái ban sơ, cái trạng thái rộng rang như bầu không gian, hay là rèn tâm, thì đấy là cách để mà làm cho những chúng sinh cao thượng hài lòng. Có 3 cái cách để mà cúng dường tới một vị đạo sư hay là cúng dường tới những cái chúng sinh cao thượng. Cách thấp nhất là cúng dường bằng những cái phẩm cúng dường. Cách trung bình là bằng cách phụng sự vị đạo sư, và cách cao nhất là thực hành thiền định. Thế cho nên ở đây tại sao nói rằng là một khoảnh khắc đơn lẻ của thiện căn không hợp khối còn cao hơn rất nhiều với bất cứ lượng công đức tạo khối nào là như vậy. Okay, then the number number 7, yeah. One moment of the undefiled virtue is far superior to any amount of a defiled virtue. Are we there? Number 6. You did not read number 6.
or 1 second of the non-conceptual samadhi is far superior to any amount of a conceptual samadhi. Sorry. So non-conceptual samadhi mean basically talking about the like a meditation on the Mahamudra. And even the common meditation, there's a two meditation with a sign, meditation without the sign. So when compared to those two, meditation with a sign and meditation without the sign without the sign is more superior. Also, Vajrayana, we call the generation stage and the completion stage. So completion stage is also without the sign, which is the Mahamudra, is a much more superior than meditation of the generation stage, with the visualizing the deity. So those two, when to compare, then with conceptually meditating on the like a deity, conceptually recite the mantra, conceptually doing all those meditation, with the sign, is a not superior as a non-conceptually staying on the state of the nature. So that is a much more superior than with a conceptual mind meditation. Đến điều thứ 6, 1 giây của thiền định không khái niệm còn cao hơn rất nhiều với bất cứ lượng thiền định không khái niệm nào. Thiền định không khái niệm thì là thiền định về Mahamudra, thế còn là thiền an trụ với bằng có những cái dấu hiệu hoặc là không có những cái dấu hiệu, thì là không có những cái dấu hiệu sẽ được coi là cao hơn. Khi mà thiền trong giai đoạn phát khởi bổn tôn thì có giai đoạn mà phát khởi và giai đoạn hoàn thiện đại thủ ấn, thì như vậy là Mahamudra, thì như vậy là cái giai đoạn hoàn thiện nó đã được coi là cao hơn. Thế và ở đây thì trong cái thiền không khái niệm là thiền về bản chất, thế còn thiền có khái niệm tức là với những cái câu minh chú, với những cái dấu hiệu, thì như vậy là cái thiền không khái niệm cao hơn rất nhiều so với lượng thiền định khái niệm là như vậy. So I think this is mainly talking about the common binding itself. Common binding we normally divide it into with a sign and without sign, because when you can meditate common binding without the sign, and it's really easy to realize the Mahamudra. But common binding with the sign, like we use in breathing or a statue, and those kind of samadhi, is not through that alone, not easy to conjunct with the Mahamudra. So I think this is maybe basically talking about the samadhi itself as because there's a two kind of with the sign and without sign. Thế vậy ở đây có thể nói về đặc biệt trong thiền an trụ, khi mà chúng ta thiền mà có đối tượng hoặc là không có đối tượng đó, có thể gọi là thiền có dấu hiệu hoặc không có dấu hiệu, chúng ta cũng có thể gọi như vậy, là khi mà chúng ta thiền và có một cái đối tượng là như vậy, chúng ta phải dùng hơi thở, chúng ta có thể dùng những cái tranh, những cái tượng, và như vậy thì rất là còn xa so với cả thiền không có đối tượng. Và thiền không có đối tượng thì nó rất là dễ để mà chúng ta có thể tiến tới được Mahamudra. Then number 7, one moment of the undefiled virtue is far superior to any other defiled virtue. So this one is, I think, in Tibetan word is there's two different version. One is said virtue, one is said joy. So one text said gewa is a Tibetan word, and it become virtue. And one text said dewa as a joy. So either way,
So what is the, I mean, the undefiled virtue? Undefiled virtue is like a virtue related to path. So kind of enlightened path, virtue related to those path, like eight noble path, meditation on the eight noble path. Those all is called the undefiled virtue. And the virtue related to the worldly virtue, like a mundane virtue, mundane dharma. So those all is a defiled, is a mixed with the afflicted emotions. So I think that way. But here, the English one as a virtues, and another way is also as you can say, number 7 is also said, one moment undefiled joy is far superior to any amount of defiled joy. Then also you can use, I think, that one. So there's two kind of, so this is the same, joy we gain through the mundane life, like with the mixed with the defilement of the afflicted emotions. From that joy always be end up with this misery or suffering. It's the reason in the mundane joy is we use as a suffering of change. And the super mundane, like on the path, what you gain the joy, it never be changed to the suffering. So that way is much superior. And that kind of joy is only can gain through the noble path. If you not go through the noble path, cannot get the joy. So that way, I think in the Bodhisattva first Bhumi, what's called that, this called the utterly joy, utterly joy. So why? Because they have first time such pure joy through the path, which is never experienced on the mundane life. So that way, called the utterly joy, great joy. You reach. So this one is it can get through from the path of the noble path, not from the mundane life. So that way, those two are huge different. Điều số 7, một khoảnh khắc của giới hạnh không nhiễm ô còn cao hơn rất nhiều bất cứ lượng giới hạnh nhiễm ô nào. Thì cái từ trong tiếng Tạng thì có hai cái từ có thể dịch ra là giới hạnh hay là niềm vui. Vì có một bản thì dùng là Kewa là có nghĩa là giới hạnh, còn một bản dùng là Dewa thì có nghĩa là niềm vui. Thế và ở đây thì nói rằng là những cái giới hạnh không bị nhiễm ô là những cái giới hạnh nó liên quan đến con đường bát chính đạo. Thế và những cái giới hạnh mà được gọi là nhiễm ô là những cái giới hạnh mà liên quan đến cái đời sống thế tục, những cái pháp thế tục, và luôn luôn là bị trộn lẫn với cả những cái xúc tình tiêu cực. Thế và khi mà có những cái xúc tình tiêu cực của những cái pháp thế tục thì luôn luôn là kết thúc bằng những cái nỗi khổ đau. Thế mà nếu như mà chúng ta dùng nếu mà dùng bằng cái từ niềm vui thì nếu như niềm vui ô nhiễm thì cũng giống như vậy, là khi những cái pháp thế tục mà lẫn với cả những cái xúc tình tiêu cực thì kết thúc luôn luôn là khổ đau bởi sự thay đổi. Thế còn những cái pháp mà siêu vượt niềm vui thế tục, tức là những cái niềm vui mà không bị nhiễm ô thì sẽ không thể nào đem lại những cái nỗi khổ đau, và chỉ có thể đạt được khi mà thực hiện qua những cái con đường cao thượng. Khi mà giống như là cái địa thứ nhất mà đạt được đó thì được gọi là hỷ lạc địa, bởi vì là cái đấy là cái niềm vui mà không bao giờ có thể có được ở trong cái đời sống thế tục, mà chỉ có khi mà thực hành bát chính đạo mới có được cái niềm vui như vậy thôi. Đó là cái niềm vui không nhiễm ô. Thế cho nên tại sao nói rằng là một khoảnh khắc của giới hạnh không nhiễm ô còn cao hơn rất nhiều bất cứ lượng giới hạnh nhiễm ô nào. So number 8, single instant of realization is the far superior to any number of experience that are arising in the mind. So when you're meditating, there's a two kind of a result comes. One is called the experience, one is called the realization. What is different is that those are basically same, namely same. They are not different.
like when you meditate on the Kamabhidya meditation, through the Kamabhidya meditation, you will have experience of the bliss, clarity, and non-conceptual. Then when you realize that actually Mahamudra, you have the same, namely same, but meaning is different. So that is a difference between the realization and experience. So there's a story. Pamudrupa wasn't earlier. Pamudrupa wasn't actually Gampopa's student. Never met the Gampopa. But what happened was Pamudrupa received all the teaching from his previous guru. I mean, from his guru, and he have one kind of like a same town person, monk, who come to study in Central Tibet. They want to go back together for their hometown visit back. So that other monk said, before we go to home, I want to visit my guru. So then we go to home. So they, on the way, they stop at the Gampopa's monastery. So because of the when Gampopa made with the Gampopa and Pamudrupa was a really educated one already. So Gampopa and Pamudrupa as just discussing, not really giving teaching or anything, just talking about that just generally. And at that time, Gampopa was eating some tsamba in the food. And Pamudrupa explained what kind of he have a experience, and that experience his guru pointed as a path of the seeing. So then Gampopa said, "Oh, is this my food? This food is actually better than your experience. Your experience is nothing meaningful." So then, and Pamudrupa, if that's ordinary us, we get upset, oh, offense, get angry, and we get maybe walk away, why he said this one to me. I mean, we get, really upset. But Pamudrupa was a well-learned, educated, and a wise one. So that way, and continue the discussion. When the discussion continue, and Gampopa gave him truly instruction. Then Pamudrupa realized what he experienced is not good enough, still need to go further. So from that moment, and Gampopa became his root guru. So similar like that. There's called when we meditating shamatha or that time, we gain lots of experience. But that experience is a moment to moment. Some people, they have that kind of attachment. Said, oh, when I was doing this retreat, I had this great realization, and but they knew they not really have now, and they said, oh, I had great realization at that time. So that is not the realization, that is experience. So between the experience and realization, so one as the experience is a more like a surface kind of come, and a realization is a come from the deeper. Also experience is it can be comes and go, easy to lose, but realization will never go. Once realized, it never go away, always it. So that reason, of course, realization is much superior than experience. Tiếp theo là điều số 8. Một khoảnh khắc đơn lẻ của nhận thức còn cao hơn rất nhiều bất cứ lượng trải nghiệm nào khởi trong tâm trí. Vì ở đây là khi mà chúng ta thiền thì chúng ta có đạt được những cái, chúng ta có những cái trải nghiệm và chúng ta có những cái nhận thức. Thế và đặc biệt là thiền an trụ, chúng ta có những trải nghiệm hỷ lạc, chúng ta có trải nghiệm sáng rõ, chúng ta có trải nghiệm không khái niệm. Thế còn khi mà chúng ta thực hành Mahamudra thì cùng những cái tên gọi như vậy, thế nhưng mà cái ý nghĩa thì nó khác hẳn.
có một câu chuyện về Pháp Môn Rupa. Khi mà Pháp Môn Rupa vẫn đang học với một cái vị thầy khác, vị thầy trước, và trên đường về thì Pháp Môn Rupa đi với một người bạn, và người bạn này nói rằng là gì, mình muốn rẽ qua cái tu viện để chào một vị thầy. Thế và Pháp Môn Rupa đi theo. Khi đó Pháp Môn Rupa vẫn chưa còn là học trò của Gampopa, và hai người đi đến gặp tổ Gampopa. Thế và lúc này thì Pháp Môn Rupa đã là một cái người học rất là tốt rồi. Thế và khi đó thì Gampopa đang ăn sáng. Thế và sau đấy thì Pháp Môn Rupa còn nói về những cái trải nghiệm trên con đường. Thế và Gampopa nói rằng là gì, thức ăn của ta còn tốt hơn cả những cái trải nghiệm của con. Thế nếu như mà một cái người bình thường thì như vậy sẽ thấy rất là thất vọng và sẽ có thể bỏ đi ngay. Nhưng bởi vì Pháp Môn Rupa đã được rèn luyện rất là kỹ càng và một cái người mà hiểu biết, thế cho nên tiếp tục là tranh luận với cả Gampopa, và cuối cùng thì Gampopa đã đưa ra những cái chỉ dẫn, và Pháp Môn Rupa đã nhận thấy rằng là mình cần phải học thêm nữa. Và khi đó thì Pháp Môn Rupa đã nhận Gampopa như là vị đạo sư gốc của mình. Thế và ở đây thì những cái trải nghiệm chúng ta có thì nó chỉ mang tính tạm thời. Có những người mà khi đi tới nhập thất và họ nói rằng là họ có những trải nghiệm như thế này như thế kia, thế nhưng mà trải nghiệm là những gì chúng ta chỉ đạt ở trên bề mặt thôi. Đó là những cái gì nó dễ đến và nó cũng rất là dễ đi. Thế còn nhận thức thì là nó khác, nó rất là sâu sắc, và một khi đã có được rồi thì không bao giờ nó có thể mất đi được cả. Thế chính và thì thế tại sao nói rằng một khoảnh khắc đơn lẻ của nhận thức còn cao hơn rất nhiều bất cứ lượng trải nghiệm nào khởi trong tâm trí. So this number 9 one is when translating, I couldn't find the correct word. Maybe not the spontaneous action. I think it's maybe used as a one moment of non-purposeful, purposeful. Can use that way, non-purposeful, P-U-R-P-O-S-E-F-U-L. So I don't know, maybe that's non-purposeful, or can say non-object of intent. As a one moment's non-object of intent action is far superior to any amount of object to intent action. So that is a maybe better translation, because at that time I couldn't figure out this word. So what this means is a object to intent. Object to intent is like what we do, contact as a like a physically and verbally action. That's called the object to intent. It's a physically, verbally action like a circumambulation, recitation of mantra, offering mandala, and empowerment, and those all physically activities, which is a physically or verbally activities, is called the objectified action of object to intent, because it have object to intent. But the non-objectified or non-purposeful action is then meditation on the nature mind. There are no intent of object. Just stay on the innate nature state. So nature of a mind. So that is called the non-objectified. So I think maybe this is used as a one moment of the non-objectified to intent action is more superior than objectified to intent action. Ở đây thầy sửa lại một chút là một khoảnh khắc hành động tự phát, thì thầy bảo cái lúc mà thầy dịch thầy không tìm ra được cái từ, thế nhưng mà ở đây thì thầy nghĩ rằng chỗ này sẽ phải dịch là một cái khoảnh khắc của hành động hoặc không có đối tượng, còn cao hơn rất nhiều bất cứ hành động tích cực nào mà có đối tượng.
Thì ở đây thì khi mà đối tượng để mà khi mà với một cái đối tượng thì có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành những cái giới hạnh bằng thân thể hay là bằng lời nói, ví dụ như là đọc những câu minh chú, thực hành đi nhiễu tháp, chúng ta thực hành về mạn Đà La, trao quán đỉnh vân vân, đấy là có đối tượng. Thế còn thiền về bản chất của tâm trí và chúng ta ở trong cái trạng thái nội tại như vậy, có nghĩa là không đối tượng, thì như vậy là khoảnh khắc của hành động không đối tượng thì nó cao hơn rất nhiều là những cái hành động có đối tượng. Đấy là cái điều số 9 muốn nói như vậy. And last one is I think maybe this English also need change, not to have any personal possession. As a more that's not. I think this is a more than that one is a undomesticated. You know, personal, undomesticated. Anything is undomesticated is a more superior than practice of the generosity. I think this, I look on the dictionary, it said undomesticated. UNDOMESTICACATED. I think it's undomesticated. Undomesticated means that not attached or not holding, like a personal possession, not holding the possession. It's better than any not have any personal possession. Not have mean that you don't have that, but undomesticated mean like just let it go. I think so. So that way maybe there's a little bit change. I don't know. Ở đây thì thầy cũng đang nói về điều số 10 của tiếng Anh, cũng phải sửa là không phải là không có một sở hữu cá nhân nào còn cao hơn bất cứ lượng vật chất bố thí nào, mà ở đây muốn nói rằng là gì? Không có một cái không có một cái gắn bó với hay là một cái bám chấp ạ, và không có bất cứ một cái bám chấp nào thì còn cao hơn rất nhiều những cái lượng vật chất bố thí. Ở đây muốn nói như vậy, thì chờ thầy sửa lại cái từ tiếng Anh thì tiếng Việt sẽ sửa. So this is what it means, that superior generosity, best way to giving is a non-attaching to the material. So there's one Kadamba Geshe called the Sharawa. He said, I'm not going to give teaching on the what kind of benefit you can gain from the practice of the generosity, but I will give you teaching on the practice or benefit of non-attaching on the material. So that is that way. He said, by renouncing on the samsara and not attaching on the material is the supreme generosity practice. Did you finish? Yeah. Và cái cách cho đi tốt nhất là cái cách bố thí tốt nhất là cái cách không là khi không có cái sự bám chấp. Thầy Sherawa thì có nói rằng là gì, ta không dạy về làm sao có thể có được cái gì khi mà thực hành hạnh bố thí, thế nhưng mà ta sẽ thuyết về cái việc mà không bám chấp. Thì còn vị thầy Sangwagare thì có nói rằng là gì, cái sự bố thí lớn nhất đó là buông bỏ luân hồi và không có sự bám chấp, thì đấy là thực hành bố thí tối thượng. So there's also another master called the Lorepa, who was the reincarnation of the Milarepa. So he said that there are lots of people think, like a quality of the material as a,
accumulating the merit by that materials offering. But he said that's misunderstood. There's a greatest, merit accumulate as the called the renunciation or non-attaching. There's no other than non-attaching on the material. There's a accumulated merit. Thế còn vị thầy Lorepa thì người tái sinh của Milarepa thì có thuyết rằng là gì? Có những người thì nghĩ rằng là phẩm chất của phẩm và cái số lượng của những cái phẩm cúng dường bằng vật chất thì sẽ đem lại những cái công đức lớn lao, thì như vậy là một cái cách hiểu sai lầm. Thế ở đây cái tích lũy công đức lớn nhất đó chính là không bám chấp, và không bám chấp như vậy thì là tích lũy được rất là một cái lượng công đức rất là lớn lao. Okay, so these were the 10 superior phenomena. Okay, so we stop here. Thank you. Chanchu sem cho rembo che ma ye ba nai ye jo che ye ba nyam ba mem ba ya Kone kondo pe warai cho tada konde tam je je du sundo sabada yube jewe zawandi tada se je da je nyundo lana memba yanda ba sobe chanchu rinpo je toba jo je ishe ja kunse kunje jo je dende ne la wando je kumba rinche mbe je tenba seta shedru tu san kumben zenju ji. Okay, thank you everyone. Thank you, Gampopa.